Hello Miri learners! Welcome to this new video. I'm Miriam and today we are going to see adjectives. Hola Miri learners, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miriam y hoy os voy a enseñar los adjetivos. First thing that you have to know is that they don't change according to number or gender. Lo primero que tenéis que saber es que no cambian de acuerdo con el número o el género. For example, in English we have small, pero en español la misma palabra, in Spanish the same word means pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas. So in English they don't change according to number or gender. They usually go before the noun. Normalmente van delante del nombre. So, for example, he has got a blue pencil. Ella tiene un bolígrafo azul. Lo hemos colocado delante del nombre, before the noun. For describing after the verb to be. También para describir después del verbo to be. For example, my hair is brown. Mi pelo es marrón. Now here you've got an exercise and you have to write these sentences in the correct order. Aquí tenéis que ordenar las frases. I will give you the answers in the next video. Please click on the like, por favor dale a me gusta, suscríbete, subscribe, para saber cuando subo mis próximos vídeos, for you to know when I upload my next videos. And see you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Thank you. Bye bye.